shall wear the victor's crown in the new Uganda. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. Let's have the prayer. Heavenly Father, we thank you for the gift of life you've given us. We thank you for this very beautiful and wonderful day. Thank you for our president, the leaders, and all the followers, Almighty Father. We bless your holy name, Almighty Father. We pray that whatever we're going to discuss today or whatever is going to happen here, you bless. Give us knowledge, wisdom, and understanding. Bless the National Unity Platform. Bless Uganda for God and my country. In the mighty name of God, I have prayed. People power, our power, NUP. Yeah, it is the weather is threatening. We will adapt accordingly, but we will continue. Good morning to Uganda, good morning to the world, good morning Africa, good morning to everyone. I will observe the protocol. Mr. President, you're most welcome. The Deputy President, the Secretary General, our leader of the Mobilization, Chairman Nyanzi, thank you very much. I saw in Masaka, Honorable Members of Parliament, Honorable Nankabirwa, Honorable Helen, and Honorable... I have just been speaking to her that she confuses me always with the name, but Honorable Christine Kayana Chimwero, one of my favorite MPs, by the way, Honorable Nsanja Patrick, Honorable Nyeko, the leaders of our councils, you're most welcome. The councillors, you're most welcome. Lord councillors, the governors, chairmen of districts, please stand up for recognition. You're most welcome. The deputy chairman of districts, Chairperson Nachirija, you are most Mpiji, that is right. You're most welcome. Fatuma, you're most welcome from Kasese, Kamama. You are most welcome. Sylvia, you are most welcome. The speaker, you are most welcome. In the interest, you are most welcome. Eddie Mutwe, you are also most welcome. I saw Eddie Mutwe somewhere. You're most welcome. And everybody, the media, we are very privileged and humbled that you're with us here this morning. This morning, we are going to address you on a number of issues, but being that we are being disturbed by the rain, I will straight away call the persons to speak to you. But you're most welcome, and let's continue doing what we are doing, because the dictator every day falls, but that immediate factor is what all of us are waiting for. It cannot happen unless you're doing it over and over and over again. Paka nakati balanga Coca-Cola, paka nakati abantu tugenda mu church nenga Yesu akoze ebintu byonna. So wadde ne wano tukola ebya Mukama, tumanye nti tulina okusigala nga tukola bye tukola paka olunaku olw'okujaguza nga nakyemalira, either tumulina mu ttaanu oba tulina gye tumutwala okumuwummuza. Mukama Katonda ayongere obbagumya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Chairman Nyanzi, mtu wa watu kujambia sisi Lutabalo ya Masaka. Kazi yetu yiko mingi sana sana sana. Awo inkumati mfayo people power. Our power. Kunga Uganda yunanga ne Masaka ko eri kunga. Mr. President, our Deputy President, the Secretary General, Members of Parliament, ladies and gentlemen, my name is once again Nyanzi Fred Saint. I'm the Sabakuns of this party. I have good news, Mr. President, that our work is progressing well. We have done good work, and our mobilization structures are waiting for you in the next hour, Mr. President. And they are doing good work. They've been able to promote candidates. We are going to have candidates everywhere in the country, because when we were in Masaka, we thought we had some problems there, but we're able to do some good work there, and our people are vigilantly doing the work. Mr. President, Sebo, the Karipoti Akange, Katono Nyo,
ekisooka okugumya gwe obukulembeze bw'ekibiina n'abantu abawagira ekibiina kyaffe. You'll give us just a minute to adjust and we have kino kye bayita okuteekateeka twateekateeka dda eri NRM awo kati ebe ewaawo vocha. People power, our power, leaders must be visionary. Thank you. Agwake ketonye tuba wekuli yes tugumikirizemu okuba ekyali mu kutonda This is the time, this is the time. Museveni agende nebwali banga meddeko alemeddeko. So Mr. President, nsaba okutegeeza nti eggwanga lyonna gumu bino byonna ebibadde bijja zibadde empewo. Bwe twabadde Masaka twasobodde okutabala buli wamu ate nga n'abantu bagumu nnyo. Twagenze Sembabule, tugende Bukomansimbi, tugende Kalungu, ne tugenda ne twatwala wonna ne tutuuka mu bitundu by'e Masaka yonna nga obukiiko bwaffe bwonna bukyaliyo. Era amawulire amalungi gembawa abakulembeze baffe bawagadde obusobozi bwa bonna bonna okwesimbawo n'okugyawo abonna bonna abadde baleeta embererezi mu Masaka. Ekyo nakiwulira nti tutuliddeko mu ngalo. Ekyokubiri, Mr. President, tulina program ng'ekibiina kya Mobilization okutabaala bitundu by'embale mu Eastern Region ne Bukedde. Weekend sebo tukusaba otuwa amaanyi tweyongereyo n'ekibiina kubanga bwe tusangamu abantu abakankana tweyongereyo ku bweyongezi. Nebaza abakulembeze bonna bonna abatuwerekerako nga tebasinzidde mu bifo byabwe wano mu Kampala wokka. Naddala twegattako ne tugenda ne tukola omuzinga. Ekibiina bwe kigambira nti tusimbudde fedda tusinga ne tukola ki ne tugenda tuyambako bannaffe naddala okugoba okutya. Mbakakasa abamu ku ffe nga tukyali Mobilization Department, Mr. President, tetugenda kussa mukono, tugenda kukola ekyonna kyonna ekyetagisa olaba nga tukunga eggwanga lino. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. People power, our power. We thank Chairman Nyanzi and his mobilization team for the resilience, commitment, but also for the outreach. It is not very easy to get out there where there are no cameras like it is here in the center and more exposure. Naye bwe bafuluma ne batukolera omulimu gwe gutyo tusiima nnyo. Mukyala Muwanga tusanyusa okulaba oyo ava UK, ojja kutusanyusa nnyo okulaba oyo omuwagizi waffe abeera London. Abo bwe batugezaako nti eri tuli bazungu, nedda tuva mu Bannayuganda. Kuba Bannayuganda bangi bawaŋŋangusibwa, Bannayuganda bangi bava mu Uganda nga baagala okukomawo wano ewaka, naye ng'embeera eriwo ebalemesa. So bano bwe bati abamanyi ebiri ewaka abenyigiramu, ate ne mutakoma eyo naye ne mu-identifyinga naffe mutuzaamu amaanyi. Kansubire siwadde poliisi lukusa kunoonya. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Without wasting any time, I will invite the Secretary General to come and espouse on a few issues. Our Speaker of NASA, you're most welcome, Mr. Kasoshi. Thank you. People power. Comrade Waiswa, thank you so much for those wonderful words. I don't know if the rain was just chasing us away from there, because as soon as we moved, it stopped. Maybe we needed to confirm it again that we have a shelter here and we plan properly for the National Unity Platform.
Mr. President, the honorable members of parliament who are here, Deputy President, honorable members of parliament, all distinguished leaders, the media. I will not say much, but to just give a few updates. One, about our School of Leadership. As you all know, we started the School of Leadership, and I want to confirm that our classes are going very, very well. I don't know if there are any students in our School of Leadership here, but the classes have been going on very well every Tuesday, Wednesday, and Thursday. And we are continuing to ground our leaders, and we are also going to start inviting leaders in other places. Many people have been asking us, what about people in northern Uganda, in eastern Uganda, and those other places? We have plans of inviting all those leaders to come and they get training in whatever modules we shall be training them. Yegaza our Itman. Wakatele yomuku students bange somero ya NUP general gaza mulaba lya. Those are twins, so they are always confusing. Recently, as you know, we received a letter from the police about that School of Leadership. We have been challenging them because, as you know, all political parties in Uganda have been training leaders over time. The only difference with the National Unity Platform is that for us we are more organized. So that is why they go after everything we try to do. But you've been seeing, even them, even when NRM, whatever they teach is just propaganda. But they teach it. They have something which they call NRM clinics, ideology clinics and all that. They're always telling people lies, giving them fake statistics. But we've not seen police come out and ask them why they're teaching their people. Recently, the FDC also launched what they call the Leadership Academy. We did not see anybody come out to ask them why they do that. But every time it is NUP, they come in. First of all, I want also to confirm that during our first classes, we now know that they sent in police officers or detectives to know what we are teaching. So you can imagine, we are there in our classes and there are people there. And we encourage them to come and be trained. So because they also need that training, they also need to know the history of Uganda so that they avoid taking back the country where it is clear they want to take us. So the police and others, if they want, they can approach our office and get enrolled in the School of Leadership, and we also give them that kind of training. Anyway, yesterday we were supposed to meet them, and the meeting was postponed today, and after here we shall go and interact with them today afternoon. But we are determined to continue training our leaders because that is one of the core mandates of the National Unity Platform as a political party. The second thing, ladies and gentlemen, today we had invited you to notify you about our nationwide tour, which was meant to begin on Monday next week. I'm saying meant because, again, you people have been seeing, and the media is here, you've been seeing all other political parties doing their activities in different parts. They do processions, they do whatever. The other day there was an illegal entity, which you saw the tent collapse over and all that. But we've not seen the police come and say you people do not continue the activities and all that. Anyway, this morning we received a letter because on Monday we were supposed to be in Bundibujo, Tuesday in Bushenyi, Wednesday in Kunjiri, Thursday in Tungamo, and Friday in Singiro. When we notified them about these meetings, today they wrote a letter to us inviting us for a meeting on Thursday next week and saying you cannot go on with your activities until we finish having a meeting with you. Now, there's a good saying in Uganda, Mulimba umwelekera paka kumulya. Bana. Now, we have decided to do the same thing. We want to take them on with their lives until, so the programs that were supposed to begin on Monday next week, we have decided that we are going to begin them on Monday the following week. But we shall still do those activities. We are just transplanting the entire program as it was, and we're going to do it from Monday the following week after interacting with them on Thursday next week. We know their intention is, of course, to try and
make us lose time, because you can imagine the whole week is gone, because we were supposed to begin on Monday next week. But we do not want to give them an excuse to abduct our people, to do whatever they've been doing, the case they've been doing. So we have taken a decision that let us go, interact with them. We are going to, of course, try to ask them if we can do that meeting earlier. Because if you say that investigations were complete, why do you say we meet on Thursday and not on Monday next week so that our programs continue? Whatever they say, we've decided we are going to go and engage with them and resume our activities. And we are going to, when we resume, we shall have resumed, and we'll try to move to as many places as possible in this country. Ebyange tebadde bingi olunaku lwa leero. Ekisooka kwe kwebaza abakulembeze mwenna abali wano n'okutangaaza ku nsonga bbiri. Ekisooka, essomero lyaffe ery'abakulembeze erigenda mu maaso bulungi nnyo. Buli Lwakubiri, Lwakusatu n'Olwokuna abantu baffe abakulembeze ne bamemba bajja ne basoma. Era ennaku ezo tubadde overwhelmed by numbers. Era bw'otuuka ku geeti yaffe ogenda kusangawo abalina enkalala. Bw'oba toli registered, kubanga enamba zibadde nnyingi nnyo abaagala okusoma, so nga classes zaffe zikyali ntonoko. Naye inshallah tujja kusobola okugaziya ekifo kyaffe tubeere nga tusobola okusomesa enamba esingawo. Nga bwe mwalaba poliisi yavaayo mu byafaayo bya Uganda, simanyi nti baali bakoze ekyo. Era ndowooza mulaba amaanyi NUP ge bataddeko ne bawandika ebbaluwa nti twagala kutegeera. Bansaba ebintu bisatu. Babuuza essomero lyammwe lirina status ki? Nitubabuuza essomero muliraba ligyawo. Ekyokubiri, musomesa biki? Kakati poliisi eyagala kumanya NUP byesomesa abakulembeze baayo. Ekyokusatu ne babuuza nti twagala kulaba bwe baani abasomesa. Era wendi wano ndi musomesa, pulezidenti waffe naye asomesa, era abaana baffe abayizi baffe balina omukisa nti pulezidenti wano Omubirizaayo ajja kukola ki? Kubasalako abasomese. Kaakati tubadde bakubasinkana olunaku lwajjo ne bongezaayo, era olunaku lwaleero bwe tuva wano tujja kgenda naye tujja banyonyola ebyo bye mbagambye. Ekisooka, tulaba ebibiina byonna byonna ebirala nga bisomesa bamemba baabyo, tetulabangako poliisi ng'evaayo ng'ebabuuza lwaki musomesa abakulembeze bammwe. Tubadde tutendeka abantu baffe, era oluusi tubatendekera mu hoolo eno nawala. Naye kati okuba nti National Unity Platform esazeewo nebeera nga kyekibiina ekisoose mu history ya Uganda okuteekawo essomero lyakyo, eyo achievement ebakubye wala, ndowooza ne bafuna akatengo ne bagamba kati bayite bano. Era temwewuunya enkya bwe batandika okugamba nti bano batendeka balebo, simanyi bali mu subversive activities n'ebirala nga bwe baze bakola ebintu ebyo. Temulowooza nti kyankwanzi ya NRM. Ekyo no kitongole kya gavumenti bakiwamba nga bwe bawamba ebitongole ebirala byonna. Kubanga njogedde nti NUP esoose, oli ayinza okulowooza nti kyankwanzi ati ekyo kyalibadde ekitongole kya gavumenti bagiyita National Leadership Institute, naye bagiwamba ne batandika okusomesezaayo ebya NRM. Bwe baba nga baagala kusomesa ebya NRM baali badde batandikawo essomero lyabwe nga ffe bwe twakola. Era mwalaba mu mawulire bwe twamala kulonkinga essomero lyaffe, nabo ne bavaayo ne bagamba naffe tuli mu nteekateeka tugenda kuteekawo essomero. Nawe ffe tetufaayo kubanga ffe tukulembera, abalala ne bakola ki? Kati ensonga y'okubiri ebadde ku nationwide tour. Nga bwe mumanyi twali tutalaga eggwanga, era ebiseera ebyo twagenda Masaka nga tugenda bwe twali bagenda Mityana, ne bavaayo ne bawa ensonga ezisinga okuba wiiki, ne bagamba enkuŋŋaana zammwe tuziyimiriza. Naye ne tutamu ne tubawandiikira kubanga ffe tetuli bamenyi b'amateeka. Tubadde tulina okugenda next week nga Monday, tubadde tulina okubeera bundi bujjo ku Tuesday nga tuli Bushenyi, ku Lwokusatu nga tuli Lukunjiri, ku Lwokuna nga tuli Ntungamo. Era abantu beeyo batwesunze nnyo, naddala ab'epulezidenti waabwe gwe balonda. Naye olunaku lwaleero nafunye ebbaluwa okuva eri poliisi, era ng'eyo ebbaluwa egamba nti batuyise mu lukiiko ku Lwokuna. Bakimanyi nti mitingi olukungaana lwaffe olusooka lubadde lwakubeerawo ku Monday.
naye wane batuyita ku Lwakuna olwa wiiki ejja mumuje tuwayemu era mujja genda maaso ne meetings zammwe after that. Anyway, nga bwe mbagambye omulimba omwolekera mpaka ku mulyango era naffe bwe tusazeewo nti kale mu kifo ky'okubawa chance ekozesa effujjo n'ebirala ne bakwata abantu baffe ne babawamba ne babatuusako obulabe bungi, tusazeewo nti meetings ezo tuzikyuse zibeere za wiiki eryeddako, tusooke tumiitinge nabo tuwulire biki bye batugamba. Naye nga bwe nabategeeza mu bbaluwa yange, ffe tuli beetegefu okugoberera amateeka kubanga era tubadde tugoberera amateeka, naye kye tutayagala kye tutasobola kukkiriza kwe kuyisa NUP mu ngeri y'enjawulo ku bibiina ebirala oba ku bantu abalala. Naabo abamenya amateeka muze mubiraba nga bannaffe abali mu bibiina eby'enjawulo naabo abamenya amateeka nga ba PLU n'abalala nga bakola processions ku makubo, bakola ki? Juzi nalabe abamu nga sigenda gendayo naye kyogedde ku muzindaalo, naye abo ne babaleka ne bagenda mu maaso nga bakola bye baagala, naye bwe kituuka ku NUP ne bateekawo bino ebiragiro n'amateeka agatali mu mateeka. So tukyagenda tukyalenjinge ebyo byonna byonna bye bagezaako okwogera. N'ebigambo ebyo muzikirize nyanirize Deputy President waffe era yagenda otuyitira President ayogereko gituuti. People power, our power, NUP, everywhere. Mama, give me just 1 minute. No, why here? Membership registration is ongoing. Abantu baffe tugenda maaso n'obawandiisa era yonna gy'oli mu ggwanga tulina abantu baffe bali eyo osobola okwefunira kaadi ya National Unity Platform. Thank you so much, the Right Honorable Secretary General. Your Excellency, the de facto and the jure President of the Republic of Uganda. I love drumming that. Just last week I was drumming it on a panel with the UPTF and they looked at me. I also looked at them because it is the truth. Yes. The members of parliament here present, all of you here present, the media, the Secretary General, kunga. Omuntu wawa? Yes. I'm not going to waste time. My role is very simple, to invite our president. However, Your Excellency, allow me to take this opportunity to thank the entire National Unity Platform Party for the solidarity you showed, you led in practice when we sent our Aaron to the Father. It was noble, it was grand. I thank each one of you for your presence, for your sacrifices, the finances. I look at it, I'm like, oh my goodness. This is people power in practice. How are the four? Neyanzeke. Kakati, tetuja kupoa. We are going to comply with the delaying tactics of the state excesses. That is not only police. It is the state at work. We will comply. As I stated earlier, we are still very young, vibrant, led by that vibrancy, and we will stretch them until at old age. You know, all players, what they do, they slaughter them. So we will stretch them to that level. Hey, this afternoon we will be going, as the SG has rightfully shared with you people. What is your role? Because I wouldn't want you to be spectators. What is your role in all this? 1, do not go back to your closet. 2, speak, tweet. Just be visible. Act, inform us, encourage us. This is our journey together. It's not for the SG alone. Matters he was the one summoned. It's not for him alone. It's for all of us. Let us participate. And I love our creativity. So on that note, and with a call to action, and with a heart full of gratitude, allow me, with his own dedicated song,
invite that special, anointed, duly elected, de facto, de jure, President of the Republic of Uganda, Bobi, 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 Bobi. Thank you very much, Madam Deputy. Thank you very much. People power! Our power! People power! People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Adui nani? Adui nani? Adui nani? Adui nani? Tusonge mbele, tusonge mbele. People power, our power, NUP, and everywhere. Thank you very much, comrades. Please take your seats. Thank you very much, Madam Deputy, for the kind introduction. Many times when you introduce me to come and speak, I look behind me because many times when you talk about me, I feel like the person you're talking about is much greater than myself. Thank you very much. We don't take that kindness for granted. Comrades, as we meet today, allow me to once again communicate the sad news of the sudden passing of the father to our noble comrade, the Honorable Nsamba Oshabe Patrick. His father passed away last night and we'll be laying him to rest on Sunday in Kasanda. Please, on behalf of the National Unity Platform and all his friends, receive our condolences. I also want to add my voice in appreciating many of you that showed up to commiserate with our Deputy President when she lost her son recently. We continue to stand with you, Mama, and thank you for being a symbol of strength. You are the one who lost a son, but you're the one comforting us to the present day. Thank you very much for being who you are. As we are here today at the ceremonial grounds in Kololo, General Museveni and his bootlickers are spending yet again billions of taxpayers' money, thanking himself for having spent almost 40 years in power, congratulating him for having successfully subjugated the people of Uganda, forgetting that there is yet another unstoppable generation which will represent. So yes, while they eat and make merry, courtesy of our taxpayers' money, we are busy trying to encourage the masses not to give up. I also want to salute some of the comrades. Njagala musako mwena naddala abo abatakyafugika nga mwe muli ne Swabra ow'omukisa ennaku zino takyafugika ne bwe weesigalireeyo mama. Congratulations and happy belated birthday, Comrade Swabra. Friends, it has been a long time since we interacted, since we had a chat, and between then and now, so much has been happening in our country that warrants your attention, our attention. I'll speak about the worsening human rights situation in Uganda. About 3 weeks ago, our comrade, Maiga Ronald, went missing. And a week later, when he showed up, he reported to us about his gross torture. Jangu Maiga. This young man went missing for a week. And when he resurfaced, he had all these wounds of torture. He told us that he had been detained. But terrible, much more terrible than that, this young man was raped in custody. He was sodomized
by soldiers in CMI. Yes, that's what happens. Ono mvubuka bamuwamba namala wiki namba gatalabika. Newe yalabikako nga bamutochalinze bamutulugunyiza nga bamulide n'ebisiyaga ku CMI ate nga si yasoose ne bwe weddirayo. It is shameful, it is painful, but we have to talk about these things because this is a reality. This is a reality. Our comrade Mayiga Ronald is one of the many political prisoners that were arrested in 2021. 4 of them, including him, were released by the court-martial on bail. But many of them remained. There were 32 altogether, including Olivia Rotaya, who is still in prison. So Mayiga's case of sodomy is not new. We have shown you young boys that have been sexually assaulted by soldiers in Ugandan military uniform in CMI. He recorded the same statement at the police escorted by our lawyers. But we still know that nothing is going to be done because this regime has weaponized sexual assault, it has weaponized sodomy, it has weaponized rape against women and men as a way of torture against members of the opposition. This week, former RCC, Ewan Anderson Burora, was detained. Apparently, he was harassing or annoying Madame Anita Mong. Interestingly, a few months ago, the same Burora was on the media all over, mocking the victims of torture. Those victims, Burora was on TV and radio, constantly mocking them and saying they are faking their stories to get asylum. Today, Burora is in prison on the same trumped up charges. Of course, we criticize that lawlessness. And yes, we call for his freedom. And we hope that the plight of Burora communicates to those people in the regime, the NRM members, even to us here, that in a sinking boat called Uganda, nobody is safe. Tewali safe. Mulyato liri mukubira. Burora abadde RCC amaze banga dene ng'aterega ng'asekerera era ng'akiina bannaffe ababa bawambiddwa ne batuusibwako ebikolobero ebifaanana bwe bityo naye ne Burora bamukutte mbu abuza Madame Anita Mongo emirembe kubanga Burora amaze ebbanga ng'ayogerera Anita Mongo ku bubbi Anita Mongo bwakulembedde mu Parliament. Kati Burora ali mu kkomera. Tuvumirira okwata n'okutulugunya Burora. Tuyinza obutakkaanya naye n'ebyakola obutakkaanya nabyo. Naye twagala naye afune eddembe lye. Eryo eddembe lyabadde alemesa bannayuganda okufuna. Twagala alifune, twagala afune obwenkanya. We want him to get the justice that he has so many times helped in denying the people of Uganda. Because we believe that nobody should be subjected to lawlessness. So, we add our voices in calling for his release and fair hearing. About the evictions in Lubigi, many of you have seen our people displaced in Lubigi, in Nansana, in Naweru, and many other places. We are still concerned about the manner in which NEMA conducted himself. Whether it is right or wrong, it was supposed to deal with these people in a humane way, giving them human dignity and taking into consideration their economic situation. Bagenze ne basengula ebikumi n'ebikumi by'abantu, families nyingi tebalina we basula, tebalina we basalwa, abamu nga balina n'abaana bato. NEMA kyonna kyegenderera oba ntuufu mu bigendererwa byayo oba nkyamu kiri clear ti enkola gye yakozeemu ebintu bino gyawadde ekitiibwa bulamu bw'abantu tyatunulidde na nyingiza y'abantu. Twawulidde tibalina n'enteekateeka okusenda abantu abalala bangi newankubadde ate zi factories eziri mu ntobazi ne zi petrol station eziri mu ntobazi tezikwatibwako
kubanga z'abakungu mu gavumenti. Naye era tumanyi nti ebyo byebimu ku bigenda okuleetera Abannayuganda okumanya nti tewali agenda balwanirira okujjako bo kennyini. I want to speak on the grand corruption and theft at Parliament. Scandals have continued to unfold at Parliament recently, including 3 regime MPs that were charged for corruption. Apparently, they were asking the Uganda Human Rights Commission for a kickback before they pass the budget of the commission. We were not surprised by the audacity of these MPs because, I mean, if their colleagues can pocket up to £1 trillion shillings meant for war hospital, if they can pocket billions of money made for COVID victims, then these ones saw it as child's play. Museveni ordered a budget that was already passed to go back to Parliament. Not because he was angry about the corruption, no. He was only angry because he was outsmarted by his very MPs, because he saw that they stole more of public funds than himself. So he decided to send back an already passed budget. Now this should tell us more about zero independence of the 3 arms of government. I mean, if elected members of Parliament can be abducted outside the court and they are disappeared, members of Parliament, moreover from the ruling party, then all of us should be reminded of where we stand in this Uganda of today. Mulabe mulina obubbi obugenda maaso mu Parliament. Obubbi obungi juzi ba MPs basatu aba NRM mu kibiina ekiri mu buyinza wadde kyawamba bwana basindikiddwa mukomera oluvannyuma lw'okusaba enguzi ekitongole ekirina okuba nga kirwanya eddembe ly'obuntu mu ggwanga nga tebanayisa bajeti yaabwe. Naye era nga bwe mbagamba kino tekirina twewuunyisa kubanga bw'ababa nga bannaabwe basobola okubba akatabali kakalamba akalina okubeerako eddwaliro ly'e Lubowa, baba basobola okubba obumbi n'obumbi obulina okubeera sente zirina okuyamba okugula ebyuma ebyamba okussa ku balwadde ba COVID, then bano balaba nti kya bulijjo. Era nga bwe mbagambye nti Museveni okusindika bajeti yayisiddwa edda ku mukolo ye kennyini gwabaddeko, bagizeeyo mu Parliament bagiyise buto. Tekiraga nti yali alwanyisa nguzi, wabula yanyiga bunyiizi ti banne ate abakozi be ba MP be bamusinga okubba sente z'omuwomusolo n'agamba nedda tebayinza musinga mukazanyike n'agisindikiddeyo. Ekyo njagala kibalage bassebo ne bannyabo nti amasiga ga gavumenti 3 tegakyetengerera n'omulundi n'ogumu. Kateri one man show, saababbi kyasalawo kyekitambula. Eyo ye Uganda gye tulimu. About our school of leadership, the Secretary General has already told you about our school of leadership and its status. We've said it before and we say it again that as NUP we believe that the abuse of office and power in Uganda is not by accident. No, this is partly as a result of having leaders in public offices that are not grounded in skill and in morality. So as part of the solution, we opened the NUP School of Leadership in our old headquarters in Kamocha. And like I said at the ceremony, we intended to nurture a new breed of leaders that respect their offices and the people that put them in their offices. Of course, police has summoned us to apparently explain what we teach in that school. Twagulawo essomero lino kubanga twamanya nti waliwo obuzibu mu bukulembeze bwaffe. Ekyokubeera nti tulina abakulembeze abataasa kitiibwa mu ofiisi zaabwe, abakozesa obubi obuyinza. Twakiraba nti si accident wabula kyagendererwa. Embeera y'obukulembeze ebwetu mu ggwanga kuba tulina abakulembeze tebalina bumanyirivu, tebalina na buntu bulamu, tebalina buntu, tebalina mpisa. Kyatutandisawo essomero lyaffe tuteekewo abakulembeze abapya, omugijjo gw'abakulembeze omupya nga tebalina bubeezi bumanyirivu naye nga balina n'empisa ez'abateekebwamu ez'abayigirizibwa, morality mu bukulembeze. Naye era nga bwe mwalabye kati batuyise mbu tubannyonnyole essomero lyaffe lisomesa ki.
Secretary General waffe ne ttiimu bajagendayo naye ate ne wano mumpa omukisa mbanyonyera essomero lyaffe okusookera ddala liyigiriza lyakujjako Museveni. Ekyokubiri tetukomaawo wabula twagala tuyigirize bannayuganda ekyokuzzaako nga tumaze okujjako dictator. In this our school, the first thing we teach is to free ourselves from dictatorship. And like Comrade Weiss was explaining, one of the most important books that we break down in all languages, even in sign language, is a book by Jean Sharp called From Dictatorship to Democracy, because we are on a mission to move Uganda from a dictatorship to a democracy. And not only that, but after that, we want to prepare those leaders to build a new country, a country where their children and grandchildren are going to be proud to be citizens. So that is our mission. The Secretary General will probably put it in the Harvard kind of English so that the police understand it better. We are aware of the intention of the police to close our school. I mean, they've closed, they've banned all manner of sensitive of civil awakening. They even banned political education in schools. They prefer an ignorant population. So we know that they want to stop us. Of course they cannot, because whatever they do is illegal, and we always find a way of going around it. So it was important for me to inform you about this. And at the end of the presser, Secretary General and our team will go and meet them face to face and repeat this that we have said. Mission yafe yakujjako Museveni kununula abantu baffe nga mumuli n'abapoliisi nabo twagala okubanunula. About the situation in Kenya, many friends have been asking, what are your thoughts about what is going on in Kenya? Now, across our border, the young men and women in Kenya have, as we have seen, captured our imagination and the imagination of the continent and the world by standing up strongly, peaceful and unarmed to resist a bill that would put another financial burden on their shoulders. United by a common desire for a future that works for them, Kenya's young generation, the Gen Z, marched with determination to Parliament and then into Parliament, as you saw them. They were able to voice their disapproval, and after a short while, the government in Kenya withdrew that bill. That was a win for people power. That was a win for the young people in Kenya, and it should be a win for the continent. We want to pay tribute to the young lives that were lost. We salute them, but we want to assure them that that was not in vain. They stood up and they were seen. And I hope it speaks to all of us that if you don't speak out, nobody is going to hear you. If you don't stand up, nobody is going to see you. So we salute you, the young people of Kenya, for standing up and for speaking up. Mbere bade Kenya mbade mujiwulira, mbade mujiraba bangi kuba naffe kabatugamba bannange ekiri Kenya kituuka ddi wano. Ekyo nange kimbabuuza mukola ddi ekye Kenya bantu mmwe. Abavubuka ab'e Kenya nga tebeyawuddeemu nga bali tribeless, bali religionless, bali partyless. Sigamba nti eno kabila eno beeno, sigamba nti kino kibiina kino oba kino, sigamba nti eno ddiini eno beeno. Naye basukiramu ne bagamba ekimala kimala, ne balwanirira embeera yaabwe, ne bayimirira wamu, ne bawangula. Ekyo nsaba kitujjukize ffenna nti bw'oba toyogedde teri agenda kuwulira, bw'oba toyimiridde teri agenda kulaba. Muzze mbiraba ab'e Kenya balina ensonga ntono nnyo okuyimirira okusinziira ku zaffe. Abasawo bavaayo ne bayimirira bokka, newankubadde embeera y'abasawo bw'ebeera embi, embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Abasuubuzi bwe bavaayo bayimirira bokka, newankubadde embeera y'abasuubuzi bw'ebeera mbi, embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Bawamba abantu baffe
abamu ne bavaayo ne bayimirira abalala ne basigalayo naye ate batandika okuwamba abantu bajja kuwamba buli omu nabagambye nti RCC eyasinga okukolereza ekiwamba abantu naye bawambi muwambi. So njagala okubajjukiza bannayuganda bannange tewali agenda kikola, tewali politician agenda kuvaayo bataasa okujjako mmwe kennyini, tewali munaddiini agenda kuvaayo bataasa oba mukulembeze anono oba muntu yenna agenda kuvaayo bataasa okujjako mmwe kennyini. So mwe abavubuka ab'e Uganda ensi yammwe mulina okuyimirira, mulinamu abakulembeze. Obukulembeze kitegeeza kukulembera, okulembedde abantu naye obatwala wa? Gy'obatwala gy'oyagala okgenda, gy'obatwala weesiimisa. Zizenga kibagamba nti bwe mutakulembere bantu bajja kwekulembera, ate baneekulembera bayinza n'obbagaana okubagoberera. So mukisobola, ab'e Kenya kye bakoze mukisobola. Kasita mussa kimu, kasita mumanya nti tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amalwaliro gatereere, tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amasomero gatereere, wabula singa ffenna tuyingira wamu ne bitereera kijja kuyamba ffenna. Eyo y'engeri yokka ekyusa embeera, kuyimirirawo, kwekalakaasa. Ekigambo kwekalakaasa bazze bakibagamba bagezaako kibajjamu, mwekalakaase. Bwe muliba temwekyanze tewali kye bagenda baweerera ku source. So you must rise up and stand. Temukkiriza nga muntu yenna bawula mawanga, kuba embeera eyo buli weetuuka. Museveni abaddenga nnyo smart ng'ajjayo kaadi ya tribe, ng'agamba kuli wa kabira eno naawe oli wa kabira eno, ate nammwe nga babawula bwe batyo, ng'ajjayo kaadi y'eddiini. Bwe kigaana ng'afuna abamu ku mmwe ng'abagula, muzze mubalaba ng'agula abamu ku mmwe basobole okubadaivatinga. Agenza ayingira mu buli organization kebeera eddiini, abayingiramu n'abakolamu ekiwayi, mwe muli b'egindi ne mwe muli b'egindi, oba muli basiraamu abayingiramu muzze mubiraba, oba muli bakatuliki abayingiramu n'abalwanaganya, oba muli balokole abayingiramu, omukono gwe guli buli wamu. Tekikomawo, genda mu bukulembeze kabeere bukulembeze bwa nnono, era abayingiramu n'abawula buli omu n'amufunako ekiwayi kasita abasuulira ssente. Ebibiina muzze mubiraba byonna, buli wamu ayinawo ababe. Bayinza obuteerangirira nti bakozi be naye mbeera mubalaba bonna, era kiba kibalaga ani gwe bakola ki, gwe bakolera. So njagala okubajjukiza bannayuganda bannange nti you must not leave your plight to only the politicians. The politicians will lead you when they know you know where you want to go. If you don't know where you want to go, they will mislead you. Kenya etuwadde example, ekibadde Kenya musobola okukikola. Teweewuunya lwaki badiployinza amagye wano wonna wonna, kubanga batya. Ne kati ate abantu abatya mwe muganya bakangamu. So nziramu okubajjukiza nti kisobokera ddala, temutulinda. Nedda Museveni kye yakola akwata abakulembeze n'agamba kati wenkera ku makya neneetoolole wa Kyagulanyi ne w'abakulembeze abalala mbakiremesezza. Kaakati this is the time to change that. This is the time to change that. Ne baba bansibye mwe mugende bulumbe, ne baba banzise mwe mugende bulumbe. We must have that mentality. You must know that each of you can be a leader and lead. Your generation needs you. Nobody is going to help you. No, solution is not coming from anywhere but from yourselves. Remember that. Finally, comrades, about our nationwide tour, our Secretary General has spoken to that. I just want to confirm to you, the people of Bondibucho, the people of Ntungamo, the people of Ishaka, the people of Bushenyi, the people of Rukunjiri, Isinjiro, tuyo muhanda ne tuisho. Tuja mutulinde. Finally, I want to appreciate all of you comrades, the leaders that have kept the momentum going, the comrades that have not stopped demanding for our missing and our detained brothers and sisters. Those that have demanded for the political prisoners, please don't stop.
I'm aware that even today as we speak, many frustrated families have been conscripted to go to Museveni. Some of our comrades have been paid to go and demand and claim that actually they've been telling lies about their torture. Some are paid to even lie that NUP is the one that abducts them. I salute those of you that have stayed on the course and are staying on the course constantly. Let's keep the families of the missing comrades in our prayers, and whenever we can, let us visit them, let us give them confidence. The children, the widows, I salute all of you friends that are helping us pay school fees for the families, the children of the missing and killed comrades. Please don't stop. Most importantly, comrades, we must never ever stop. We must never say die. We must never give up. Let us keep pushing, because soon and very soon we are going to be free. What the Kenyans achieved, we can achieve and much more. Freedom comes to those who fight, not to those who cry. Because the more you cry, the more your people will continue to die. But if you stand firm, if you rise and demand for your rights, you will get your rights. And forever you will be free, and your children and your children's children will be free. Jagalo beba zaba sebe ne banyabo mwena abayimiridewo abalemedde ku mulamwa abaagana okutunda emyoyo gyammwe abasigadde nga mudimandinga nga mubanja baganda baffe be baasiba abo abaagana okwetunda abakulembeze bannaffe abaagana okuva ku mulamwa abaagana okukyusa ebigambo byammwe mmwe abalaba nti struggle yaffe nkulu okusinga sente abamanyi nti eddembe ly'abannayuganda kkulu okusinga obbagulirira mwebale nnyo mwebale ddala temulekeraawo gyetwabalanga okujja ku national tour tugenda batuukako musigale nga muli strong musigale nga mulemerako bano abantu betulwana nabo batiitiizi nnyo era mubanga etali lyawala bagenda twegatako mwebale nnyo okumpuliriza mwebale ddala Kona mama kona mama ekidongo abali bagala Uganda okujegiza bagirekere Kyaguya gisobola kona mama kona mama ekidongo abali bagala okujegiza bagirekere NUP gisobola abali bagala Busoga okujegiza mugirekere Ngubi yagisobola abali bagala Masaka okumwediza mumuleke yamusobola. People power, our power. Alitulabisa nga tuyingira mu kibuga, alitulabisa nga tuyingira mu era ndowooza kyobola abakulembeze b'NUP tukyetala eyo paka bwe tulyetala nga tuyingira mu byonna biba byawooma. People power, our power. We were joined by more leaders, Lord Councillors, members of Parliament. I saw the Honorable Katabazi from Masaka, the Honorable Simbwa from Nachifuma. I think Nyeko was here before Honorable Nyeko. You're most welcome, and all other leaders. I've seen the Speaker of KCCA, I've seen my brother also, the Lord Councillor of KCCA here. Mobilization, you're most welcome, all of you. And we will take 3 questions, please, from the media. I want to take it that we have said it all. We have said it all. Thank you. We will have the answer. Hey, we were quick. Babe FM, young woman. Let's go no one. Mumu mzindalo. Gunono gunakola. Warren, omwami oyo muwo muzindalo guya. Gugwawo, Warren amulina. Oli kubuuza mu Lusoga oba osigale bulwawala? Oli buuza mu Luganda? Eyo bamweta Nasa.
Let's be quick, please. Uganda Baba TV, Baba FM. Ekibuuzo olunaku olw'eggulo twali gavumenti. Leeta wana abasooka bakuba odiseti. Bawala. Twalabye okulonda lwakwongeddemu ennaku 108 nga buno gwe mulundi ogwokusatu nga bongezayo okulonda kw'abakyamaani. Kitegeeza mwe muli kaweefube wakwata ground okulonda abakyamaani musobole okufuna ground mu kugaba kaadi. NRM ya National Party erina abakyamaani abangi mu Uganda yonna. Kibakusa mu nga NUP okwongezayo okulonda kuno nga tulabye ne ba MOP abatugambye nti lwaki tetwongezayo okulonda kw'abakyamaani paka 2026 tugende kuwona nassente. Kitegeeza waliwo okutya mwe muyinza okufuna abakyamaani abangi nga mwengera ku buwagizi oba kandibaka sente zaabuze nga bwe bagambye nga twakumulonda abakyamaani 2018 gy'emyaka 6 banayongerayo ogwokuna oba mwe mulaba muli comfortable n'ekyo kugendererwamu. Thank you very much. Here. Waiswa tejakuwa muzindalo. Bainako ngati mpaile wika. Kansokolo. Yesewo. Babale babuwe waiswa kale. Those are the 3 questions we have had. Yes. Thank you. First give the gentleman of NTV. Okay, why so you first? Give the gentleman of NTV first. Raymond from NTV. I wanted to ask if at all you've done the consensus in regards to the tours that you did in Masaka, in Kamuri, about the supporters of NUP who are arrested. Have you sat down and released them? Have they released them from jail? And then also, before you resume your tours, police have said that you should investigate the accident that happened at Maya. As NUP, have you done your investigations on your side before you go for the meeting on Thursday ahead of your tours? Thank you. Sebo. Waiswa. Neyanziza. Waiswa Moses. Busoga wano. Kyalo kiri kiti. Ku nsonga kuyiga eryokusatu erya Parliament. Wiiki ewedde twabona waliwo okusika omugwa wakati wa Speaker wa Parliament n'ababaka ba Parliament eri Honorable Nambashe wali ngaleese okukyusibwa okw'abakulembeze abamu aba NUP kwajja okwesanga ku nkomerero nga NUP bagiwangwire. Imwe nga ekibiina kya NUP ate n'ekibiina ky'opposition mu Parliament nga bagiwangwire bati mu Parliament kubanga okusinza ku kyaliwo Honorable Nambeshe yaleeta amayina ag'ababaka abakulembeze ba NUP be bali kulina okukyusibwa babe nga babaleeta enkyukakyuka. Ku nkomerero Speaker ekintu yakisibira ekkuuli twabona okusika omugwa okwaliwo kino tikiraga nga kino kitwalawa ng'ebibiina ebyobufuzi ate twabona nga NUP imwe ng'abakulembeze ba NUP siteepu ki gyemujja kukola mujja kuyigiriza enkola mutuyigirira nga commissioner Honorable Zaake paka sawa dino nga NUP eri nga ni commissioner mutuufu Parliament ebiwo Speaker n'akozesa obuyinza imwe nga NUP kiki kyemusobola okukola oba kyemujja kukola okutereeza ekintu ekyo. Noze ekyobuuliza lalusuga kuba tiroza nti emondolo bategeere. Sematimba niwe osembayo. Ekibuuzo ekyange tulabye nga abamu ku bakulembeze abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya NUP abafuuka endiga ezaabula balina ate ebigambo ebyogerwa
eri abakulembeze n'abamu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP nga babayita abanywi b'enjala gye batambulidde ku mikutu gy'ebyempuliziganya egimu n'abantu b'abasisinkanye nga bannakibiina kya NUP abakulembeze zino entegeeza buli zigenda zitambuza mesegi efaanana bwetyo oba kakibo bwe muzibu. Beera playing Sebo Sematimba. Nze mbeera ku program gye bayita namwatulira. Yogera nti gundi yagambye bw'ati nze sira nnyo kwagala kuzza amayinja bakasuse Apple. Sebo njogerera ddala ku yali vice president eyali deputy president mukulu Mpuuga wamu ne mukulu Abedi Wali. Okay, mwebale nnyo mwebale ddala kakati nze sijja kudda mu bibuuzo ebyo nga bakama bange webanyi mujja kunsanga gye mbiddira mujja kubiddamu kati munzikirize mpite muntu wawatu asooka addemu ekibuuzo kimu ekyaba chairman then nzije mbaddiremu kiri ekyomusoga biri tulina kwagaana neere. Omanyi wayiswa nali chairman wa LC1 kati ebintu ebyo mbimanyi nnyo engeri gavumenti gyebadde ekozesa ba chairman bano era gavumenti eno ewalizibwa nnyo okulemesa akalwako okubeerawo kubanga ebbanga lyonna badde babakozesa nga abakozi baabwe ng'ate abantu balonde bali mu local government tebalina kukolera kibiina. Mu gestation ya NRM mujjukira bulungi nnyo bakozesa ba chairman abo nga balina access ku national register. Kati bino bibadde bewaanawana nti bawezeza abantu miliyoni 18 bakozesa ba chairman abo ne bagenda ne bakopa mu national register ne bateeka mu kitabo kya NRM mu balina abawagizi so tebalina ki bawagizi. So that's why the regime is very hesitant in fronting all putting LC1 elections, because those chairmen have access to the national register. They use them to fit in their registers so that they can raise the numbers. And secondly, they manipulate them during elections. Ekyo tugenda kiteekako pressure nene nnyo era akaluka bwa chairman akajja tugenda kuwonga to make sure nti abo bonna bonna abakyamu tubakyusa mu kalulu ako. Mwebale nnyo. People power. Honorable Matovu Charles is also with us. Busilo, you're most welcome. You're most welcome. Nemeya alinganda mlianyama naye wali sebo you're most welcome. You're segede kuwero gwokubye. Onamu nyonyo. Ekibiina kya National Unity Platform kiriwo mu mateeka era bye kikola Waiswa kigoberera mateeka. Omwibi ali kulembera Parliament ali kumena amateeka ga Parliament okukola ebibye era okweterawo omuwenda mwasobola okuyibira esente. So okuloba obukulembeze bwa National Unity Platform bwe bukyusiza mu Parliament. You remember very well nti bwe bakyusa amapenduzi Anita Amongo yaloba. But when the NRM discovered that even the husband Magogo is a thief, they chased them from the committee and they accepted. Even the husband was chased from the committee, Magogo. Aoya ikiriza. But because NUP is the light, is the hope, is everything, I know when Lugana ngagana ngamenya mati mateke kyokubiri abantu abo bonna bonna bemulaba nti balemedde ku budget committee nti balemedde ku committees obwenjawulo balina emisango gye bagenda okuvunaanwa egy'okunyagulula bannayuganda bwe banaaba tebavunaaniddwa mu gavumenti ya Musibira mu bbwa nga bwe tulikwata Musibira mu bbwa ate bo bwe balitulema kubanga mu gavumenti yaffe tulina okuba ne audit ebibbiddwa tumanye ebizimbe bya gavumenti ebitwaliddwa tumanye amasomero agatwaliddwa so ne Anita Amongo bali just temporary relief naye ng'ekibi oba akabi kajja ku mulyango gwabwe essaawa yonna. So byokuganda abakulembeze
mukama wange Joyo yabanyonyola nti kati abo ba NRM nze mpulira abantu ng'oyo yayogedde ku Walagi ne ŋŋamba naye lwakuba obudde bwe obw'olweggulu aba apapa kugenda mu bifo bimu baamukubira amasasi sijja muddamu naye mu nkola ey'abantu abalala wandibaddewo okumanya nti abantu bwe bayita abantu balina okuba n'ebigendererwa bye bakoze eki bye bayimiriddeko ne bakusindika okukuuma oluggi ate gwe oluggi n'olukyusa n'olumenya n'otandika okutuula ne bali ne bagambye nti tebayitawo naawe ne weejovaana ebyo tetubikiriza mu NUP era abo be mulaba nga baagala ebifo banga atoli komishona akugamba tayagala bifo naye nga toli komishona yalemeddeko tuki komishona kubanga ye aba akolera Museveni abatakolera National Unity Platform. So abo abantu bwe batyo tetubawa nnyo budde buwanvu. Mwebale ino mwebale ddala okumpuliriza kandete Secretary General ayogerere muli. People power manyi Comrade Waiswa omulekera omuzindaalo. Ekibuuzo kyengenda first of all emphasizing ekibuuzo Chairman kyazeemu NRM of course eri deliberate okulaba nga obululu bwa LC1 tebugenda mu maaso si lwa kirala kyonna kyonna just batya ekigambo kye bayita people power. Tebalaba bwe ba announcing nga tugenda kufuna women councils ne balaba nti tuli organized nnyo baziyimiriza bwemala oziyimiriza ne bateekawo LC1 kati bachairman abaliwo mujukire balondebwa nga NUP tenakola ki tenatongozebwa. So batenyonyonyo bamanye ekisobola okubeerawo singa tubeera n'obululu olunaku lwaleero bakimanyi tegwanga lyonna kubanga akakalulu kazibu kubba singa kali kebabbira mu bokisi kubanga bateekawo sisimu ey'okukola ki ey'okusimba mu mugongo. Kati bakimanyi bulungi nnyo tegwanga lyonna abantu bagenda kubeera amabega wa umbrella. Tukolaba bagezaako okwongezaayo akalulu ako buli lunaku naye ffe tubagamba nti tekigenda bataasa kubanga abantu baffe gye bali amaanyi g'abantu gye gali. Ekyokubiri kibadde ku nsonga ya nationwide tour. Omukulu wa NTV yabuuzizza conditions ezimu ze baali bataddeko nga bwe nkugambye bagambye tugende mu meeting era mu baluwa yaabwe nga bagenda okiraba bagambe nti investigation zaabwe zaggwa tebanatuwaako kopi naye tujja kulaba biki bye basanga mu investigation zaabwe naye ffe twavayo ne tubabuulira sandi yaffe ku nsonga eyo. Muze mulaba almost weyabeerawo emikolo eminene oba gyorganizingiddwa ebibiina by'obufuzi oba ebirala abantu accidents zibeerawo n'abawadde ekyokulabirako juzi nalaba abamu tenti ng'ebakuba nga bali nga tebavaayo ne bayimiriza enkuŋŋaana zaabo abantu nti kubanga tenti egudde oba okitegeera. So abo abantu byonna bye bagezaako okukola bakimanyi nti tebiri mu mateeka. Finally njagadde okutangaaza ku nsonga eragira ddala obufere n'obulimba bwa gavumenti ya Mwami Museveni. Era kandabe abantu abali mu tenti eno bameka bwe baabala bwe baali bakola census kubeere bamazima bwe baba bakubala teekayo omukono nammwe ndowooza mulimu abatonotono bebenze kuba baabala kati waliwo ng'omu naawe bakubala n'oyo kakati olaba nze tebambala n'abantu be batabala be bali ludda gwegamba tebakubala okiraba olaba abantu bebatabala naye ne bavaayo ne bagamba nti kaakati tumaze okubala bannayuganda tuvuddeyo nti bannayuganda bali miliyoni 45. Kaakati eyo kibalage nti byonna ekyonooza ye sampo gye bewadde okulagira ddala obulimba bwa gavumenti ya Mwami Museveni. Bwe baali ne bagamba nti economy grows by this percent obwo bulimba. Bwe baali ne bagamba nti kati bannayuganda miliyoni bwesi ne bwesi zezirina emirimu obwo bulimba. Bagezaako buli kiseera okufoojinga statistics. Mukitegeera bannange. So ffe bino bye babaali ne bagamba nti balina miliyoni 18
era ne bagamba nti over 50% y'Abannayuganda bali wansi wa myaka 18 kati ne balaga nti almost bonna abantu abali above 18 years of age nti majority nti abo bonna bali mu kitabo kyabwe kya NRM bananga abantu balimba kubanga bakolera mulimba saabalimba kwegamba obalaba nobabuuza lwaki wakirike mulimbalimba yokko kati notono naye tekyebereka saidi yaabwe gye bali era mulabye omulala eyali alimba nnyo yayogera ku munyenye kati yagenze mu Interpol era simanyi bulimba kibwagenda okutwala eyo oyo mukulu naye bonna bayigira ku mulimba abasinga so ffe tetukiririza mu statistics zaabwe kubanga tukimanyi bulungi nnyo zibeera fake babeera bajasi bagezaako okulaga nti abantu babalimu ate nga bakimanyi bulungi nti abantu tebabalimu mwebalirimu balire ddala ndoza ebibuzo ebirala bya president. But okay, I'm not sure whether questions are only supposed to be answered in Uganda because media has a problem understanding Uganda. But the media is asking Uganda, not the map media. Ndoza nja kwogera ku bintu bibiri ekisooka aba NRM bablockinga fe okukyusa abakulira obukiiko bwaffe bwa palamenti newankubadde bo baayiwa obukiiko bwabwe bonna olw'ensonga y'emu ya buli bwanguzi bo ne bayiwa obukiiko bwabwe bonna naye ate ne balemesa obwaffe okubuyiwa basebo ne banyabo obuyinza bwe mutuwa bwakulonda abantu abagenda okulondoola emirimu egitambula mu palamenti abagenda okwopozinga oba okuwakanya oba okulemesa ekyamu kati ate omukozi w'ekyamu ye bwakugamba ono yalina okunnemesa ono si yalina okunnemesa omubbi bwakugamba ono yalina okutukuuma ono si yalina okutukuuma olina okufunamu ebibuuzo by'obuuza mujjukira bulungi nti twalondako munaffe agende awakanye gavumenti mu palamenti naye gavumenti yene egamba aha ono atuwakanyiza bulungi katumweyo n'ogulabo ogw'okutuwakanya obulungi atuwakanya mu ngeri gyetukola ki gyetwagala era ffe abalina obuyinza mu mateeka abamulonda omuteeka ku komishoni eyo bwe twamugjayo gavumenti negamba ono yatuwakanya obulungi yabasigalawo newakubadde bakimenya mu bakikola mu bumenyi bw'amateeka awo muba mmanya ani gwakolera mu mbeera y'emu abaali bakulira obukiiko ffe twabalonda ng'ekibiina ne tubasindikayo naye ate abantu be tuvuganya nabo bo ne babalemezaayo ffe nga NUP tulonda omuntu ne tumusindikayo era ekiseera bwe kituuka ne tugamba akati gwe vaayo kati ffe bakooki gwezanya wano gwe vaayo kati ate omuntu gw'osamba naye bagamba ono golokipa gwe muba muleka mu goolo kuba ebyo tukuba goolo agweriyo n'enyo mumanya gwakolera so munzikirize ku nsonga eyo bategeeze ti bannaffe abo be twajja mu palamenti kwe kwali Abedwanika kwe kwali Joyce Baagala n'abalala twabajja ku bukiiko obwo nga tubakyusa nga bwe tubadde tukola naye ate aba NRM ne bagamba nedda bano be twagala ekyo kitegeeza ki so abo tebakolera ffe basebo ne bannyabo wabula bakolera aba NRM abaabalemezaayo njagadde kibeere very clear nti tuvuganya ne bali be babbi so kati omubbi bwagamba twagala ono yabatuvuganya ekyo nsaba kibaleetere ebibuuzo bambuuza simanyi oba ddala ensonga nkulu eba nina ogiwaako ogyongerako eddoboozi naye okibuuza tetuli baweereza bamwe kitukakatako okaanukola ogambe nti abamu ku bakulembeze bannaffe bavuddeyo ne bagamba aba NUP batamiivu
n'abanywi banjaga. Simanyi oba mu Uganda, mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna waliwo atamanyi byafaayo byaffe nawa gye tuvudde. Era simanyi oba waliwo abadde tatugoberera, naye nammwe nsaba mwebuuzeemu nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako nga banywi banjaga, banywi bamwenge, naye ne weegatta okwaba abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president, obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki era nokkiriza era nosanyuka bulungi nnyo. Abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwaliri opposition era n'okuba mukale obeebaza abo baki abo abanywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula commissioner era nokkiriza naye ate bobba ne bagamba nga banywi b'enjaga tetukkiriza mu bubbi, kati abo ne bafuuka banywi b'enjaga. Nandibagambye musomese abaana naye sijja bagamba bwe batyo, nja bagamba mukuze abaana mubuulirire abaana. Era nno bassebo ne bannyabo byogera ku kintu kimu kyokka bakita karakita. Kuba karakita osobola ogyambaza essuuti ng'ene yange, karakita osobola ogiyiga okutambula obulungi ng'omuntu, naye karakita ebeera munda, karakita ye muntu. Ekyo kibayigirize obutagendera ku ntambula yaffe, ku nkula yaffe, ku sayizi yaffe, wabula mugoberere ebikolwa byaffe ebyo ebituvaamu. Oyo ye muntu yennyini abeera munda. Nakumaliriza nga mbawa akagero kamu. Omugezi Nelson Mandela yatugamba any person that changes their position and their values depending on who they are dealing with and their interests, that is not a person that can lead a nation. Omuntu yenna yenna akyusa byakkiririzaamu okusinziira ku mbeera ne kwani gwadiringa naye na kuki kyayagala, oyo taba muntu wakwesiga. So mbasaba abassebo ne bannyabo ensonga enkulu ze mubamuwa amakulu. Omulabe waffe ali omuyaani, abalala bonna akozesa bakozese. Ekyennaku nti tebayiga, bwalonda ono n'amukozesa kyamukozesa n'asuula, n'alonda ono n'amukozesa kyamukozesa n'asuula, n'alonda ono, tebayiga. Njagala obbasaba temubeera diverted. Bingi nnyo bigenda kujja nga byakubajja ku mulamwa kuba divertinga. Kuba Museveni tumufunzizza, kati ajja kukozesa n'ababo bakusike enteega, ababo bennyini, naye temuva ku mulamwa. Omulabe ye Museveni. Buli woolaba ng'atax ziyitiridde, buli woolaba nga bakozesa abantu bonna ne bemukkiririzaamu obbalumba, mumanya mutuuse ku kinyusi. Bwe mulabe tebakyatulumba, mumanya tetubali bubi. Ekyo kibazeeyo ne ku kye nabagambye ku nsonga ya parliament. Era mulabewo afuuka atya okuba nti yakuwolereza. Omusajja omu gwe bayita Samora Mache yali alwanyisa abazungu, n'agamba abaddu gavumenti bwe mulabanga bana mumanya olwo namaze ddo batunda. So bwe mulabanga
abantu bannakyemalira aba NRM nga tebalina kubasuusuuta ye lwaki sikomaawo. People power, our power, NUP. Kano kakaise ekisuufu, Mr. President, you challenge us every minute. You challenge us every minute, indeed you are our president. Kuba nguli abairenze, nguli njireyo, ayo tiziza ukalamu, baba webale kutulungamia. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda. People power, NUP. Amina. Mayor Serunjoji, you're most welcome. Abadde naffe Haji Kira nsanyuse nnyo okulaba Haji Norman nsanyuse nnyo okulaba Speaker Makindye tusanyuse nnyo okulaba mwenna abakulembeze tusanyuse nnyo okubalaba. People power Kasala Semanda Waso tusanyuse nnyo okulaba. Sauda Jeno Madada tusanyuse nnyo okulaba. Mwenna nnyo okubalaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, abali Kulugire TV. Yes, abali Kulugire TV akaseera kano bwekyo embeera bwebadde era nga tuli wano ku kirere kyaffe Shama United Platform. Yako wali obuze ku bantu katono tudde. Abatulaba mwenna nze Julius Katongole mumira nsanafu ensonga eriwo omukulembeze eggwanga alangiridde nti olunaku lugenda kubeera wikyejja tugenda kuddamu okutambula eggwanga. Omulimu guno gwe tuliko ogw'okulaba nga tulunula eggwanga lyaffe Uganda. So ffe ffenna kitukakatako okuyimirirawo tulabe ng'ensonga eno tugitambuza era tetugenda kuzikiza. Abo bonna be muwulira ababba ebitaano bonna tebalina makulu. Abo tebalina makulu ebabita bikonwa. Ebikonwa tebizimba nnyumba era biba tebina kye bigattako. Era Mpuuga n'akabondoke baafiira dda mu ttiimu. Ebyo ebikonwa tebina kye bitugamba. Tetujja kuyimirira ku nsonga ey'okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Buli omukola ky'olina okukola tebakutiisa kubanga we tulaga wakununula nsi yaffe Uganda. Webale nnyo amannya abadde Katongole mumira nsanafu olwaleero gwe wenna aliko akaseera kano bwetyo embeera bweri. Bwetyo embeera bweri nkyakuwa ku bantu ab'enjawulo okubanga bakubuuzaako akaseera kano. Speaker, nsaba obuuze ku bantu akaseera kano okubeera eriwo. Erinnya Nebakyawo Speaker Kumbalye Makindye. Ennaku olwaleero tubadde tuze ku press nga tuze okuwuliza ekisooka kibiina kitandyayo wekibi. Tubaddewo n'ebibuuzo bingi naye olwaleero tubadde tuzze tube nga tuli mu standi emu. Balabye nga bayise Secretary General naye Secretary General wa kibiina emirimu gyakola kikola ku lwa kibiina n'olwekyo kibadde beebuuza ki kyebasomesa tuli multi-party system. Ekibiina kyonna ekiri ku mulamwa ovunaanyizibwa bw'omulimu gwakyo kuba gwakuggyako pati yonna eri mu buyinza. Ekibiina kya NUP okuggyako Mwami Museveni, it is an open secret. Kisamungubo, kisa open secret. Ovunaanyizibwa bwaffe nga NUP twagala kutwala ggwanga neera atwekiika mu kkubo aliveeko. Mwami Museveni amanyi yawamba buwambi, yakwata entebe mu mankwetu. Ffe nga ffe twagala kutwala buyinza neera ffe gye tuyiga wali ku kitebe tukola tweyisa tutya obuvunaanyizibwa bwaffe butya okulaba nga tukwata entebe nga tujja ku Mwami Museveni. Linnya Lwakyawo Speaker Kumbalye Makindye. Yes, the Speaker wa Charles ewe Makindye era nga ajja mwebale nnyo abalagaffe ababaddeko akaseera kano abeekumidde ku lwekiti. Mwebale nnyo gwe towerako wena aliko towerabira subscribe our YouTube channel, subscribe gwe wena aliko akaseera kano
omulala omu akubuzeeko akaseera kano. Honorable, nsaba obuze ku bantu akaseera kano. bannaffe mwenna tubalamusaako tuli wano kitebe kyaffe ekavule era tuva kuwuliriza pulezidenti waffe ng'atunyonnyola ku nsonga enkulu ez'eggwanga era nsaba bonna bonna bannayuganda gye bali bonna beeteeketeeke tugenda kujja ne pulezidenti waffe okulaba nga tujja gye bali nga tusaasaanya amawulire ag'enkyukakyuka tewali kutiitiira kwonna kwonna bannayuganda. Pulezidenti waffe atugambye nti ekiri Kenya nawano tukisobola tekiriko ggwanga tekiriko kibiina tekiriko ddiini bannayuganda balayalira enkyukakyuka abanga eggwanga lyaffe okuddamu okutereera eggwanga lyaffe okudda mu mikono gya bannayuganda mwenna tubakubiriza mwegatte pulezidenti waffe nga yakuta omumuli pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Solo Eugenia ate nga mvudde Lubaga ekikuba ekya Uganda wekisibukira ddala kubanga abaleeta enkyukakyuka mu ggwanga lino basibuka Lubaga era beebo abazimbye ebyobufuzi by'eggwanga lino okuva nga abafuzi amatwale babuze Uganda. Abadde Honorable Nasolo Eugenia kankweko ku mubaka omulala nnyo bakulekedde bakulekedde buuzako ku bantu katono nnyo tugenda neyanziza nnyo Uganda wange kyambadde abali kubimbya wano agala okubalamusawo manyaze Honorable Wasanga akawembezawo olwaleero ekikuleese wano tuze kwogera ku nsonga eziwerako naye n'okwagala okusitula eddoboozi ly'abavubuka mu ggwanga lyonna n'okubayinkalanya kwebyo byabadde Kenya okulaba nti eggwanga tulisitula ng'eggwanga kwebyo byabadde Kenya bannansi ba Kenya kye baakoze naffe wano tukisobola ensonga lwaki tulikuoka wano tuli maanyi g'abantu tuleka otulaba ng'eggwanga lyaffe tulisitula ffe ng'abavubuka ffe eddoboozi ly'eggwanga Mwami Museveni ne banne tulina okubasindikiza kubanga ekiseera kyabwe kyaggwako nadda so n'olwekyo ensonga zonna zonna ezigenda maaso ogende ku nsonga z'ababeddwanika n'embuga abo bakozi ba Museveni tuli bali banjaga kale twakkiriza tunywe enjaga naye gwe atali munywa njaga mufe abanywi b'enjaga wali otunoonyamu so eggwanga lyaffe twagala okubakakasa bannayuganda ezo daivajoni z'abambuga ne babeddwanika twazibakonna tugenda maaso okulaba nga eggwanga lyaffe lutereera kubanga eggwanga lyaffe lirina okubanga tukisikula ng'eggwanga tulaba nga tugenda maaso nga bwakunyonyodde kambeerekereze olunaku olwaleero bwetyo embeera weeri nga tubadde ku kitebe kyaffe wano ekya national unity platform akaseera kano mwebale nnyo okubanga mubaddeko abalabyaffe buli olna lonna aliko towerabira subscribe okone mukale notification okina okugifuna gwe wenna mugana wange eyekumiddeko ku Shalom television webale nnyo okubeerako gwe wenna eyekumiddeko towerabira subscribe our YouTube channel yaffe okone mukade gwe wenna ali ku Shalom television subscribe our YouTube channel obenga ojja kuba tufuna buli okonamu ojja kuba notification ozifuna bulungi mukama abatukuumire kambagalize olunaku olulungi akakuba akali mu kutonya mpola kambagalize olunaku olulungi tujja kuba tukomawo mwe mwenna abaliko tugenda kuddayo mu ttuwa gwe tegeeza muno ndi tukomawo nga wowulidde sekretary general bwakugambye tukomawo mu ttuwa ko wenna aliko akaseera kano yes Buganda Ronald muganda waffe nga mukozi omu ku TV yaffe ya Ghetto TV naye ajja mumulabiranga ddala Buganda Ronald yesimbyewo lubya wano mu Lubaga naye mumulabiranga ddala muganda waffe era mukozi akola ku Ghetto TV media era nga akomawo ajja mwe ab'omulubya ab'elubaga mwenna Buganda Ronald mumulabirenga ddala ajja era nga amanya ge amatuufu ye Mugenyi Ronald erya Buganda ya nickname mumulabiranga ddala temumuyisangako kalulu era nga ye omusajja atetirira gwe mutera okulaba ku mmotoka ya President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda waffe Buganda Ronald gwe mutera okulaba ku mmotoka awo omusajja eyasalawo omusajja asobola okuweereza buli kimu okuva lwe twatandika ne President mu kalulu k'ekyaddondo omusajja oyo abazze bamugoberera musajja abaddewo nnyonnyo mu nkyukakyuka musajja munnankyukakyuka musajja yasalawo buli kimu
yes baganda bange abali ku YouTube channel yaffe ey'Olugero TV mbagamba akabango kano oba abaganda bafuna abali mu Burundi y'Erubaga abali mu Nsese y'Erubaga Buganda waffe Buganda Ronald Mugenyi ajja okwesimbawo mu mulabirenga ddala Buganda Ronald wenkwako ebitonotono ebyomukwatako musajja munankyukakyuka musajja atuula ku mmotoka ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera waggulu awo goolabaawo naye ku luno yagambye asalawo n'agamba nange kanzije mbe nga nsobola okuba nga nange ekintu ekikwatamu era Buganda Ronald gwe mumanyi era nga naye ali mu kkubo ajja ab'omu lubya abamu muyinza okuba nga temumumanyi omusajja ono gwenjogerako yoyaawo yoyogolabaawo mu kasati akaceke tuyinza okwebuuza omusajja gwenkunyonyola yaani omusajja gwendi mu kunnyonnyola yoyo ali mu kujja kulaga Buganda Ronald abantu b'Erubaga bumulabiranga ddala